Hello, everyone. Welcome to the 38th episode of the SCT North America podcast. Today we have with us Sreelekshmi, who is from the 2007-2011 batch, Electronics and Communication. ആദ്യം ബാക്കിയുള്ളവരെ introduce ചെയ്യാം and then we can get to Sreelekshmi. Myself, Atul John from 2008-2012 batch, Electronics and Communication, currently working as a software engineer at Cisco. You are on mute, Hari. Hari is on mute. Preeti സംസാരിച്ചു. Okay, I'm back. Uh, yeah, ഞാൻ ഹരി. ഞാൻ 2008-2012 batch, same like Abdul. Currently, I'm in Seattle, working as an engineering manager at Amazon. Hi, I'm Preeti. I'm also from 2008-2012 batch. I was in biotechnology. Currently, I'm also at Seattle working as a data engineer with Amazon. Yeah, and Sreelekshmi, if you can give a quick. Thanks everyone for the introduction. And my name is Sreelekshmi. I'm from 2007-11 EC batch, and currently I'm based out of Dallas, Texas, and working as a software platform developer in General Motors. I'm working as a remote engineer, but my project is is in Michigan, and I'm connecting from here as a remote engineer. Yeah, thank you so much for joining. നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു, but finally we were able to make it. Sorry for that, Atul. Yeah, no worries. So many other like 3 weeks back I came back from India, so it took some time to settle down everything. And yeah, thank you so much. Like, almost all the weekends busy ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. Yeah, no worries. അരി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നത്. അല്ല, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അറ്റ് ഓട്ടോമോട്ടീവ്. നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ we've had two people. Yeah, mechanical. Yeah, അതന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. At least as a software developer, we're coming from a automotive background. Anyway, I think നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Like, so how was your career progression? Like, in the pass out ആയിട്ട്, what is like, where did you start working? So I graduated in 2011. Then അന്നേരം എനിക്ക് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് I joined Nest Software, which was based out of Technopark Trivandrum. Later, somewhere around 2014, Nest was acquired by Quest Global. All through this years, I was working in the automotive. Starting തൊട്ട് തന്നെ ഞാൻ automotive domain തന്നെ ആയിരുന്നു. Nestle work ചെയ്യുമ്പോഴും Quest ആയിരുന്നപ്പോഴും we were continuing with that. But അന്നേരം like അവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ remote projects, not remote projects, client were different OEMs and we were supporting multiple projects. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Later on till 2018, I was working with Quest Global at Technopark Trivandrum. അത് കഴിഞ്ഞ് 2018 ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So my husband is an employee of IBS Software. അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഓൺസൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡാലസിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ കാർഗോ ഡൊമൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ he came here in 2018. ഞാനും മോനും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. 2018 അറൌണ്ട് ഏപ്രിൽ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ആ സമയം ഞാൻ അവിടെ നാട്ടിൽ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഹി വാസ് ഓൺ എൽ വിസ. അപ്പൊ ഞാൻ എൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ വന്ന ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EAD ഒക്കെ വി നീഡ് L2 EAD ബേസിക്കലി ടു സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓവർ ഹിയർ. അന്നേരം EAD ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ഒക്കെ ഉള്ള ടൈമായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഫോർ മീ ഇറ്റ് ടുക്ക് അറൌണ്ട് 5 to 6 months, and after that I started my job hunt over here. You all know, right? Without any prior experiences, it is difficult to get that first step. അങ്ങനെ വലിയ സ്ട്രഗിൾ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും I searched a bit, and one more thing is coming from this automotive domain. I wanted to continue with that domain, but since I'm based out of Dallas, Texas, like options are very less over here compared to the options over there in Michigan. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് somehow I got into a Toyota project over here. I joined NTT Data as a full-time employee. അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കരിയർ US കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. NTT Data ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടാണോ? US കരിയർ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ഇവിടെ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് എൻറ്റിറ്റി ഡേറ്റയില് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും they were just doing our payroll processing. I was a contract employee of Denso. അപ്പോൾ tier 1 supplier Denso contract employee ആയിരുന്നു, and I was working for Toyota. അപ്പം So I think my let role me was basically അവിടെ ഒന്ന് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഡെൻസോ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി യു ബ്രോട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ കാർ കമ്പനികളിൽ ദേ ഡോണ്ട് മേക്ക് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഹൗസ്, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ലൈക്ക് OEMs ലൈക്ക് ഡെൻസോ, കോണ്ടിനെന്റൽ, അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം. like OEMs mainly majority of the work they will outsource to the tier 1s, and they'll have multiple vendors and tier 1s supporting them in bringing up their products. So അങ്ങനെ വരുന്ന കുറച്ച് കമ്പനീസ് ആണ് ഈ ഡെൻസോ, കോണ്ടിനെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പാനസോണിക്. എന്ത് പാർട്സ് ആണ് ഇതിൽ? നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്സ് ആണോ അതോ OEM as such? ഞങ്ങളിപ്പോ OEM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just they'll be focusing on that particular car release. Like ഇപ്പൊ GM ആണെങ്കിൽ they'll have different models of cars, right? അപ്പോൾ അവര് ഓരോ കാർ റിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് they need to associate with different vendors and tier 1s. ജസ്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. OEM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചർ. അതെ, അതായത് മെയിൻ കാർ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I work for Volvo. അപ്പോൾ Volvo, Daimler AG, and ഇപ്പോൾ General Motors ആണെങ്കിലും Toyota, all these are called OEMs. അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ടൊയോട്ടയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കമ്പനീസ് വേർ they had to, അവര് 2 പേർക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. One was for Denso and the other company was Panasonic. So കുറച്ച് features they will share with Denso, കുറച്ച് features will be supported by Panasonic, and they will bring up all this together and release that product. ഒത്തിരി കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരു കാർ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. വാട്ട് എവർ യു ആർ സീയിങ് ഓൺ ദ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീൻ, ലൈക്ക് ഒരു കാറിന്റെ നമ്മുടെ ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, അതിന്റെ അണ്ടർലൈൻ, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ, ലൈക്ക് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഫർടൈൻമെന്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്റ്റഡ് ECUs. പിന്നെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് വാസ് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലോലി അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലെയർ, ECU ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ലെയറിലോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡെൻസോ ഉണ്ട്, പാനസോണിക് ഉണ്ട്. ഹിയർ ഐ ഗോട്ട് ടു വർക്ക് as an employee of Denso. പക്ഷെ problem is like Denso, you know, back in Japan ആണ് അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം. സോ ഇവിടെ Toyota is a Plano office ഉണ്ട്. So I was working there. My role was a client facing role, like Denso team back in Japan, and we need to get the requirements and attend workshops, everything over here, and need to pass it back to the development team. Our queries adokke attend cheya, allengil customer aayittu discuss cheya, demo endeilum undengil software release undengil adokke properly manage cheya, angathe oru role aayirunnu. Yeah, I was continuing with that. 2018 I started and I continued till 2020. That is when COVID came and we started working remote. And problem with this L2 visa is like at least not L2 visa as such is good, because immediately after coming to US, once you get ready, നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതും വേണ്ട. So we don't even need an L2, don't even need to wait for the ZAD. We can directly start working if you are on L2. So ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് L1 വിസക്കാർക്കാണ് കൂടുതലും Preference കൊടുക്കുന്നത്. priority less ആയിരിക്കും. ആദ്യം ഗ്രീൻ കാർഡ്, പിന്നെ L1, പിന്നെ H1. L1 വന്ന സമയത്ത് it was really nice because but കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2020 I had to resign from my company like entity data, because after 3 years again visa renewal. അന്നേരം primary applicants visa, they'll do it on premium processing, and within 3 weeks it will get approved. Dependents again need to wait for 6 months, and our time il nammade EAD expire avum. Definitely we cannot continue working with the company. അന്നേരം ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു. ആ സമയം കോവിഡ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത കാരണം കുറച്ചധികം ഡിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ EAD കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ റിമോട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്കൊരു റിമോട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം വിപ്രോ. അപ്പോൾ അവര് FCAക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റിമോട്ട് ഓപ്ഷൻ. പക്ഷെ അന്നേരം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത റിമോട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും
they were like, if things get back to normal, you might back. need to relocate to Michigan എന്നൊരു എഗ്രിമെന്റിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയത് വിപ്രോ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ദ വർക്ക് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഓവർ ദേ. അവിടെയും കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്കൽ ലീഡ് റോളില് ലൈക്ക് സപ്പോർട്ടിങ് ദ FCA ജീറ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എവറിത്തിങ് അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് ആയിരുന്നു. FCA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ക്രൈസ്ലർ. അതെ അതെ. അപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ പ്രിറ്റി മച്ച് സെയിം വർക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അധികം ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ അധികം വരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മെയിൻലി ക്ലയന്റ് ഫേസിംഗ് റോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിങ് ടീം ബാക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഇപ്പൊ ഡെൻസു ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് ഇൻ ജപ്പാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റോൾസ്. That actually answers my question. ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, കാരണം ഇതൊരു എംബഡഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഹൗ ഇസ് റിമോട്ട്? കാരണം മിക്കപ്പോഴും അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ലുക്സ് ലൈക്ക് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ടു ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ വി ഹാവ് ലൈക്ക് സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ. ഞങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട്, വി ഹാവ് എ റിമോട്ട്, വി ഹാവ് എ PC connected to the hardware, and we do have an option to even turn on the bench switches from here. There. So like അന്നേരം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനെ പറ്റി, or being in automotive domain, okay, definitely you need to work with hardware and you need to do the testing. You don't have an option to opt for remote എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സ്ലോലി അത് കീൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കോവിഡ് വന്നപ്പോ we didn't have any other option, right? അന്നേരം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ലക്കിലി എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സിൽ കിട്ടിയത്. സോ ഐ എം അപ്പൊ വിപ്രോയിൽ I was continuing with Wipro, and as I told, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, if things get back to normal, definitely I need to relocate to Michigan. Automotive hub is in Michigan. അപ്പൊ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലും അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് I thought, okay, I'll continue with that as long as things are going smooth. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് I again got a call from NTT Data that they want to bring up, they are integrating with Electrobit. You might know, right? You might have heard of Electrobit. It's again a kind of automotive vendor who is supporting the OEM. Appa Electrobit inde oru new project kittite for supporting Ford. So are you interested no ichite call kitti. Appo I thought, okay, if ivare relocate cheyan parayanengil definitely I cannot move forward with that, because I'm completely based out of Dallas, Texas. My husband is working over here. That is our high priority. So ഞാൻ again NTT Data join ചെയ്തു. NTT Data join ചെയ്തു. അങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ, during all this period, my ultimate goal was to get into an OEM, because 3 years automotive domain il undairunnu. We were working for many companies. I want to experience how it will be directly working there. അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ജോബ് ഹണ്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടൊയോട്ട മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദേ മോസ്റ്റ്ലി ഡു ദിസ് കോൺട്രാക്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്സ്, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കൂടുതലും. അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് നിന്ന് കോൾ വരുന്നതും. ലൈക്ക് I cleared the interview and got into that. Yeah, one goal is achieved over there. At least a part of OEM. It's a nice experience. Like we'll be dealing with other vendors and it is going smooth. വലിയ ശല്യമായി ഞങ്ങള് OEM സപ്ലയർ ആയിരുന്നു when I was at Cypress Semiconductor. വലിയ ശല്യമായിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളും. ഇവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഗ്സ് ഒന്നും തരത്തില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല, അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ലൈക്ക് സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ആകുമ്പോൾ വിൽ ബി മോർ കമ്മിറ്റഡ്, റൈറ്റ്? അതായത് നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ആണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു ഡെലിവർ മോർ എന്നൊരു, ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ഓൺ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സോ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. കമാൻഡിംഗ് പവർ ഉണ്ടാവും ക്ലയന്റ് സൈഡിലാവുമ്പോൾ. You are bound to deliver within time. Yes. Preeti, if you want to. Yeah, so Sreelekshmi automotive domain like maariille. Like originally you were learning electronics and communication, other than the automotive domain like vannu, plus you are working on software development right now. But aa oru change in how did you find the change? Aa oru on the job learning aayirno ado did you have to go through any other trainings or any other additional learning? No, it was mostly on the job training, because when I started my career onwards, I was stepping into this automotive domain, right?
So അന്നേരം we had many seniors. We had internal training. Back NES software അവർക്കൊരു വലിയൊരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് വിങ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്സ് ഇൻ ഹൗസ് ആയിട്ട് അവർ തന്നെ തരും. As a fresher, we'll get all those trainings, and slowly we were working with multiple OEMs and clients, and that learning curve was going smooth there. I think one thing about embedded is നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കുറവാണ്. Most of the things you learn when you get into the കാരണം every company does it differently. അവരുടെ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ എം വർക്കിംഗ് ഫോർ OEM, like if I'm working for Toyota, they'll have their own platform, and GM ആണെങ്കിൽ they'll have their own platform and development system. അപ്പോൾ ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോളജ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കമ്പനീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം HMI ഡെവലപ്പർ ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ ആയിരുന്നു. ലേറ്റർ ഐ മൂവ് ടു എ പ്ലാറ്റ്ഫോം software developer. Appo they are basically looking for the industrial experience. Are you familiar with this particular domain experience ആയിരിക്കും ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതലും എല്ലാവരും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതും. ലൈക്ക് they'll not get into details of what exactly we are doing or nothing, but they'll check for whether we are familiar with the domain experience. അങ്ങനെ ഒരു interview pattern ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. Like while you are trying to switch the jobs, so generally ചോദിക്കുമ്പോൾ like I don't want you to give us specific questions for the interview. So generally എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? Like you said domain knowledge in automotive. So what does that mean? Like it doesn't I think that differs like based on your experience. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോഴും I'll emphasize that I'm from this automotive domain, right? So they might ask like how is the architecture, general HMI, like automotive infotainment architecture, what are the components there and the architecture, like what are the tools you are using for development, like front end development, which are tools you are familiar with. ഇപ്പൊ നമുക്ക് Qt QML അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് അവരുടെ തന്നെ കസ്റ്റം ടൂൾസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ Qt QML പോലുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൗ ഫെമിലിയർ ആർ യു വിത്ത് ദോസ് ടൂൾസ്? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തെ ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോഴും ആ ഒരു ലെയർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് they'll be able to assess you. Like നമുക്ക് വരുമ്പോൾ internally we have so many other things, right? I'm not sure whether you are familiar with ഈ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ECUs and ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതൊക്കെ CAN communication, link communication, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് like it will be all based upon how we are presenting our experience. ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും they'll try to ask more questions focused on that. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫീൽ ലൈക്ക് in our case ആരും തന്നെ അങ്ങനെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോയിന്റ്. Oh, that's interesting. Yeah. That's very interesting. Like കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയർ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ലീഡ് കോഡ് എല്ലാവരും ഒരു 100 പ്രോബ്ലം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയില്ല, ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡൊമൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഹൗ C++ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ലാണ്ടുള്ള ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കോഡിംഗ് ലെവൽ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഡൊമൈൻ ഫുൾ ആയിട്ട് അവർ കവർ ചെയ്തൊന്നും എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടാണ് interview pattern പോവുക. അപ്പോൾ if you're familiar with that domain, it's pretty easy to get into this. Yeah, actually ഒരു പ്രതീക് go ahead. Sorry, ഹരി ചോദിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. Okay, ഇതിപ്പോ I think you are 13 years അല്ലേ ഈ ഒരു ഡൊമൈനിൽ തന്നെ, ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡൊമൈൻ. As a customer of this automotive vehicle, I feel a lot have happened in the infotainment system, at least looking from outside, right? So is that true internally? Do you have to learn? Are you constantly learning? And where is it going? What's the future? It's a constant learning process. Like ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ it was basic front end development and all. Slowly all the OEMs are having all the structured patterns, right? At least ഒരു front end ഉണ്ടാവും. Supporting main ആയിട്ട് വേണ്ട basic modules is common for all the automobiles, right?
So അതെല്ലാം കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് they are in between they release something called as AutoSAR, which is ഒരു കൺസോർഷ്യം പോലെ കുറെ കമ്പനീസ് ചേർന്നിട്ടൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസിക് AutoSAR ആയിരുന്നു മുന്നേ. Now it became adaptive AutoSAR. So it is gradually increasing. Like നമ്മുടെ ഇപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ the vehicle variants are also like software defined vehicle, electric vehicles അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രൈവർലെസ് വെഹിക്കിൾസ് ആ ഒരു ഫോക്കസിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ബേസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. Okay, yeah, that was my question. Like it's all driverless, computer vision ആണല്ലോ കാറുകളിലൊക്കെ എല്ലാം വരുന്നത്. എല്ലാവരും ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ. So how does that influence your work? Definitely, we are also working towards that goal. Software defined vehicle means it is going to be like ultra cruise and driverless cars. അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് ഡെവലപ്മെന്റിലാണ്. Okay. അധികം ഇൻഫർമേഷൻ പറയണ്ട. ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ട. Like I know GM. I think GM is a super cruise ഉള്ളത് അല്ലേ? Super cruise is from GM. Ultra cruise and super cruise. കൺസ്യൂമർ റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ഐ റെഡ് ഇൻ എ മാഗസിൻ ദാറ്റ് ഇപ്പം ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലെയിൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി GM ക്രൂസിന്റെ. GM ക്രൂസ് ഇല്ല സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ കാശ് മുടക്കി വേറെ സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ സാധനം ഇപ്പോഴും ബീറ്റയാണ്. അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. Just out of curiosity, you said super cruise and ultra cruise. So what's the difference? ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല. അന്ന് ചോദിച്ചാ അല്ല എല്ലാം ഈ ഒരു ഡ്രൈവർലെസ് ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ ഫീച്ചേഴ്സ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് നൗ റൈറ്റ് ലൈൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഗിവ് എ ലൊക്കേഷൻ you can get to that location with minimal driver effort. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരാ. I think one of the things about like ബാക്കി companies is if OEMs ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it can be replicated on any car, right? Like ഡെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിനെന്റൽ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലെ മാരുതിക്കകത്ത് പോലും നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആയി മാറും. അന്നേരം ഈ ടെസ്ല എല്ലാം പോവും. നോക്കിയോ പോട്ടെ എല്ലാ എല്ലാരും പോട്ടെ. Preeti, I think you wanted to ask something. Yeah, what I wanted to ask was Sreelekshmi അപ്പം തുടക്കത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഓട്ടോമോട്ടീവിലേക്ക് മാറിയില്ലേ? തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചിനോട് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങനെ ആയപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ആയി വന്നതാണോ? അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ആയി വന്നതാണ്. അതായത് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ we were trained for നമുക്ക് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ജോയിൻ. നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ they'll provide basic C++, all those training, and they'll only assign us to some domain based on our performance. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡൊമൈനിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ അതിന് മുന്നേ വേറൊരു ചെറിയൊരു റിസർച്ച് ഡൊമൈനിലായിരുന്നു അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീസ്ട്രക്ചർ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡൊമൈനിലോട്ട് കയറിയത്. ആൻഡ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ആ വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് തന്നെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഐ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് മൈ ഡൊമൈൻ. ഐ വാണ്ടഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ് ഡൊമൈൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നി. ബിക്കോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ OEM ആയിട്ട് എനിക്കിവിടെ നിയർ ബൈ ആയിട്ട് OEM ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ടൊയോട്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഡൊമൈൻ അഗെയിൻ. പിന്നെ ഒരു സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് I thought I will switch to some other domain or learn something else. പക്ഷെ since I got a chance to get back into that domain, I continued with that, and by God's grace, it's still going on. So, what is your current role? Like now you are a platform software developer, right? Yeah, platform. Brief it like day to day, what do you do? Look at technology. I mean, probably don't have to get into too much detail, but share a high level. Yeah, so ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വിഷൻ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് we have all this developments going on.
അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ എനിക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Yeah, that's okay. So Yeah. maybe one question, like നാട്ടില് you did work OEMs ന്റെ കൂടെ, and here also you work. So how was was there a difference in work life, like work വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, culture between India and working here? Culture is, yeah, നല്ല difference. Obviously it will be there, right? We had a different work pattern. Like one thing is service-based companies, we will be more committed to the client and we need to put that extra effort. ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തൊന്നും ഒരു ഓവർ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സോ ഫാർ. പക്ഷെ നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ഓവർ ടൈം എഫേർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ last minute pressure, everything will be there. So culture wise or work wise ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അത്ര ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ടെൻഷൻ ഇസ് ദേർ, പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. നാട്ടില് അത്യാവശ്യം അത് വർക്ക് പാറ്റേൺ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ. നാട്ടില് ഓവർ ടൈം ഒക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെയ്യേണ്ടി വരും, ബിക്കോസ് വിൽ ഹാവ് ക്രിട്ടിക്കൽ റിലീസസ്. പക്ഷെ മേ ബി ദ എക്സിക്യൂഷൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും വി ആർ ടേക്കിംഗ് മോർ ലോഡ്, അങ്ങനെയാണോന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് എ ബഫർ ഫോർ എവറിത്തിങ് ഓവർ ഹിയർ ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫെൽ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 2 days വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ പുട്ട് 3 days ആൻഡ് റിസോഴ്സ് വിൽ ഓൾസോ ബി ദെയർ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അടുത്ത റിലീസിനുള്ള പ്ലാനിങ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പം ഡേറ്റ് എല്ലാം നോക്കിയപ്പം ഞാൻ ഐ എം ഡൂയിങ് 2 features at the same time. അപ്പം മാനേജർ, I thought, what are you doing? You can't double commit yourself. You either serialize it or you give yourself buffer time. Like you don't want to be. Everybody will recommend for that buffer time over here, and even ഒരു resource ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ how can we manage ആ ഒരു ബഫർ പീരിയഡ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ പോകുന്നത്. I've not seen that hectic schedule over here, at least. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. റിലീസ് ടൈം ഒക്കെ ആവുമ്പത്തേനും ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ആ ഒരു 1 week ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. നാട്ടില് ഫുൾ ഓൺ അങ്ങനെ ഫുൾ ഓൺ നമ്മള് എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വർക്ക് ലൈഫ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് കൊതിയാവും. നാളെ മുതൽ എനിക്ക് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വളരെ മോശമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ രാത്രിയിലൊക്കെ മണി എടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ ഓട്ടോമോട്ടീവിന്റെ ഒരു ഗുണം വെച്ചാൽ യു വർക്ക് ഓൺ എ 5-year റിലീസ് സൈക്കിൾ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് 5 വർഷം മുന്നോട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് ലൈക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബഫർ പീരീഡ് ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം. ലെക്സസിന്റെ പ്രശ്നം അതാ, അവര് 5 year അല്ല തോന്നുന്നു, 10 year ആണ് തോന്നുന്നു. കാരണം അവര് പ്ലാൻ ചെയ്ത് 5G ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് 3G വെച്ചാണ് കാർ ഇറക്കിയത്. ഇപ്പൊ 3G ഡിസേബിൾ ചെയ്തു. So all the tech that is working on 3G has stopped working. Remote start, remote data collection, എല്ലാം off ആയി. Like you cannot use that service anymore. But technology is changing rapidly, right? So if you plan, even 5 years is a long period. Yeah, especially with the current AI revolution, computer vision. Yeah, that's pretty long. That's how Tesla is doing great, right? Like അവരുടെ റിലീസ് സൈക്കിൾസ്, OTA updates കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് OEMs. All their updates, so what is that? It's very cool. Yeah, ഇപ്പൊ എല്ലാരും they all have to. Yeah. Hari or Priti, if you want. Cliche questions കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊക്കെ ചോദിക്കാം. Preeti, go ahead. I think കഴിഞ്ഞ Preeti ചോദിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇപ്പം ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡൊമൈനിൽ ഇതേപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ത് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും? ഇറ്റ്സ് എ ക്ലീഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊക്കെ ചോദിച്ചു. അഡ്വൈസ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം. ലൈക്ക് we need to definitely learn more about that entire system, right? ഒരു കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം. പിന്നെ കോഡിങ് C++ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Actually, maybe ഒരു follow-up question to that. What are the major companies you can apply to? Okay, നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കാർ കമ്പനീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അതല്ലാതെ ലെവൽ tier 1 OEMs അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ഇപ്പൊ നാട്ടില് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ നമ്മുടെ സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ലൈക് ക്വസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ, ദേ ഹാവ് ആൻ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡൊമൈൻ. ടാറ്റ ലെക്സി ആൻഡ് ആക്സിയ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്പനീസ് ഇപ്പോ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡൊമൈൻ, വെർട്ടിക്കൽ ഡൊമൈൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ടു ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എന്റെ കരിയർ ആണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ, ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് പല പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ട് ഫോക്കസിങ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ OEM, റൈറ്റ്? അവിടെ ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡൊമൈൻ ആണ്. ദേ വിൽ ബി സപ്പോർട്ടിംഗ് ടൊയോട്ട പ്രോജക്ട്, FCA പ്രോജക്ട്, ഫോർഡ് പ്രോജക്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒത്തിരി ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നല്ലൊരു ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പഠിക്കാനാണെങ്കിലും ആ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഒത്തിരി അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ഫ്രം ദർ. അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ സ്ലോലി മേ ബി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു tier 1 ലൈക് പാനസോണിക്, ഡെൻസോ ഒക്കെ. ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് ഈസി. നമുക്ക് പാനസോണിക്, ഡെൻസോ മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ജപ്പാൻ, അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് മെയിൻലി ഓൺസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ജപ്പാനൊക്കെ ആയിരിക്കും. കുറച്ച് കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ US ഓൺസൈറ്റും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഡെൻസോ, പാനസോണിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മെയിൻലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ജപ്പാൻ. സ്ലോലി ആ ഒരു വി കൻ ഡയറക്ട്ലി സീ വാട്ട് ദ, നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അവിടെ പോയി കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവും, കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ജാപ്പനീസ് പഠിക്കുന്നത് നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. വെരി ഗുഡ്. നാട്ടിലെ ഗ്ലോബലില് ഓൺസൈറ്റ് പോകുന്നവർക്ക് ജാപ്പനീസ് അറിയണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവർ തന്നെ ഇന്റേണൽ ട്രെയിനിങ്, ജാപ്പനീസ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ലൈക് അവിടെ ജാപ്പനീസ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഫോർ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അവര് കൂടുതലും അതല്ലേ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ജാപ്പനീസ് ആൾക്കാർക്ക് മെയിൽ അയക്കുമ്പം they always refer to somebody as san, like Yokinawa-san. സർ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റോടെ പറയുന്നത്, ദാറ്റ്സ് ലൈക് കോമൺ പ്ലേസ്. ലൈക് നമ്മള് ജാപ്പനീസ് അല്ലെങ്കിലും we refer to them as san. San means sir. Sir or പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സാൻ എന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അവര് പറയാറ്. കമ്പനീസും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നാട്ടിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് പേര്. അതായത് ഞങ്ങള് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡൊമൈൻ ആയിരുന്നപ്പോ തന്നെ അവിടെ സീനിയേഴ്സിനൊക്കെ we were calling them as പേരും പ്ലസ് സാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നിട്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ബേസ് ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു നല്ലൊരു ലീഡർ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വലിയൊരു ബർഡൻ ആയിരിക്കത്തില്ല സ്വിച്ചിങ് ആണെങ്കിലും. ആ ഒരു ഡൊമൈൻ എക്സ്പേർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിറ്റി ഈസി ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു OEMs. So I have one follow-up question. Sreelekshmi SCT ലായിരുന്നല്ലോ. SCT is known for automobile as well. ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്റ്റുഡന്റിന് ഈ ഒരു ഡൊമൈനിലേക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനാണോ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്, ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസിയർ ഫോർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ദെൻ സ്വിച്ച്? വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ ഹാവിംഗ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഡൊമൈൻ ഫോർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഡൊമൈനിൽ അവരെന്താ, ഐ ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് ദെയർ കരിക്കുലം. അവരെന്താ പഠിക്കുന്നത്? ഓട്ടോമോട്ടീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാഴ്സിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഇന്റേണൽ ECU ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർടൈൻമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോളജ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം. ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഡു ബേസിക് കോഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. But I think like those are two different streams completely. അതായത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ they are going to combustion engine, suspension, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, എയറോഡൈനാമിക്സ്. I think they are mostly interested in the mechanical aspects. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് CSE എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതലും HMI, ECUs, അങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, ഇലക്ട്രോണിക് റിലേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും കൂടുതലും നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അങ്ങനെ. That actually reminds me of something. So after 2030, most of the countries are like they're going electric. That means internal combustion engine, ഒരു സിസ്റ്റം ഒരുപാട് കുറയുമല്ലോ. So I think the demand will also go down, right, for automobile engineers.
if they're planning to work talk- in you- automobile industry. You talk about mechanical automobile. Mechanical automobile. Yeah, mechanical automobile. Okay. Yeah. എല്ലാ കാറുകളും ഇലക്ട്രിക് ആയി വരുവാണല്ലോ. So that's a good thing for electronics and CS students, I think. നമുക്ക് yes, നമുക്ക് yeah. കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും. ചിലപ്പോ നമ്മുടെ സിലബസ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആകുമായിരിക്കാം Update ആവുമായിരിക്കും. ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ Yeah. to accommodate this. Yeah, I think നമുക്ക് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ചോളാം. യു എസിൽ വന്നിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? Yeah, first I mentioned Colorado was the best drive which I had, and I kind of yeah, pretty much everything. We went to Vegas, and from there we went to Grand Canyon. That was so nice, such a nice drive, and Grand Canyon view, everything was. I really liked it, and New York, our busy life, other experience ചെയ്യാനായിട്ട് nice ആണ്. Florida, we went to Miami, and from there we went drove to Key West. That was a more scenic drive up. Like I just want to travel. I'm not binded to any like beach person, mountain person. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കാണുന്ന എല്ലാ പ്ലേസസും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. Everything will be a new experience. So, Colorado. ടെക്സസ് ഒഴിച്ച് വേറെ എല്ലായിടത്തും ഇഷ്ടം. Yeah, of course. ടെക്സസ് നോക്കുമ്പോ എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും ടെക്സസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തത് അവർ കേട്ടിട്ടില്ല വേറെ പുറത്തുനിന്ന്. Yeah, normally people travel like ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നു കാണാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല. ഒരു ഗുവാഡലൂപ്പ് മൗണ്ടൻസ് എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല, അത് കൊള്ളാവോ? ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ പോണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഐ തിങ്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറവാണ്. ആണോ? എപ്പോഴും പോകുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഹ്യൂസ്റ്റൺ അങ്ങനെയൊക്കെ 5 hours ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോവാറുണ്ട്. പക്ഷെ സെയിം നാസ എവറി ടൈം അത് തന്നെയാണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡാലസിലെ ബാവർച്ചി നല്ലതാണ്, ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ് ബാവർച്ചി. ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് നല്ലതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് അവിടെ നൈസ് ആണ്. കാരണം സാനോസിലെ ബാവർച്ചി അത്രയ്ക്ക് പോരാ. ഡാലസിലെ വാസ് വെരി ഗുഡ്. സോ മെനി ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്. അതെ, നല്ല ഗുഡ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതെ അതെ, ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പുറത്ത് അല്ലാത്തുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അമേരിക്കൻസ് ആർ ഓൾസോ ദേ. ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ദാറ്റ്സ് നൈസ്. So what in terms of career, like ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നതാണ്, like അടുത്ത progression എന്താ? Where do you see yourself, like how do you want to grow in this company at GMM in your career? ഈ ഒരു ഫേസിൽ ലൈക്ക് I want to know more about this on the technical side. Definitely there is lot of learning required. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പാത്തിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകാനാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഗോൾ. Focusing on management compare ചെയ്യുമ്പോൾ I want to more be into this technical side of this, and definitely ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു എൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുള്ളൂ. ലൈക്ക് there is lot more to explore in this domain. Definitely ആ ഒരു പാത്തായിരിക്കും I'll be taking. Yeah, anyway, I think നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു. It was a good session. Like I worked in like with vendors and OEMs for automotive, and ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് GM മിഷിഗനിൽ വന്നിട്ടുമുണ്ട്. So it was nice to talk to you also. This was in 2018 and 2019. രണ്ടവണ വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay. Yeah. So like it's a big, the headquarters is huge. Like നമ്മള് ഇത്രയും വലിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം ഉണ്ടെന്നൊന്നും വിചാരിക്കത്തില്ല. It's actually huge. ഒത്തിരി ഓഫീസസ് ഉണ്ട്. റെൻസർ സെന്റർ, വാറന്റ് സെന്റർ, കുറച്ചധികം ഓഫീസസ് അവിടെ തന്നെ മിഷിഗനിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട്. കോൾസ് ബിൽഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. Yeah, and Michigan downtown there's a big GM building also. Like വലിയൊരു skyscraper. Yeah. Anyway, I think we can slowly wrap up. Thank you so much, Sreelekshmi, for taking the time. Thank you. Yeah. Such a nice
initiative you're taking. That initiative, it will be really helpful for upcoming students, everyone, and yeah. Yeah, Thank you so definitely. much for Yeah. ഞാൻ doing all this. yeah, ഞാൻ streaming നിർത്താം and we can just talk for a few. Okay.